Okay, very good morning all, right? Today we are just going to see about two topic, right? So already we have started academic analysis, right? So study classes we have started. And today once we just finished academic analysis and we're just going to go with that model, right? Academic model. So very quite interesting as well as academic model. We'll see last 5 months ago only we have faced on biggest issue in market, right? We'll have that real-time example and we'll just go with it, right? Anyway, with it, the continuation last class and just moving, right? The last class part we actually discussed economic analysis, right? So, what actually academic analysis, right? So, actually, while broadly speaking, right? So, it will be very, what could you say, very theoretical, right? For understanding purpose, we people belongs to AAA department. That's why we just choose one more, what could I say, example, right? Like if as an electrical engineer, right, maybe an energy manager and an energy auditor, right, in our company, we people from belongs to AAA department. That's why with the help of a small hydropower plant, and with the help of hydropower plant, we are just moving, right? How actually that economic analysis is going to be happening on my what could I say, small power plant. If I'm just having a much amount of money in my hand, right, I'm just going to invest it on it, right? Then once I just invested பண்ணிட்டேனா, right? So as electrical people நான் எப்படி think பண்ணணும்னா electrical ஒர்க்கிட்ட think பண்றேன். That's why we're just going to construct a small hydro power plant in some village, right? So for that purpose I need to spend money. So once I just spend money, and where actually just spending money அப்படிங்கிற data we need to have it, right? So generator, turbine, and pipelines, controllers, civil constructions, laborers, O&M, that is called operational maintenance, and we'll have a number of things we need to consider, right, while constructing an entire small hydropower plant. Definitely we need the basic requirement I'm telling, right? So அதெல்லாம் பண்ணிட்டு, and when I'm just getting my money, right? So profit, incoming, right? Earning. That's what most important question, right? Once I spend this much money in the sense 2 crores, 3 crores, definitely I'm just raise a question. So when will I just get my money back, and how it profit I'm just going to get it, and how much rate of interest, right? So now ஒரு 2 crores பேங்க்ல போட்டனாவே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது. பட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் on my just invested on my electrical power generation. அப்ப எனக்கு எப்ப இந்த 2 crores எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும், அண்ட் எப்போ எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்கும், எப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு திங்கிங், ரைட்? ஸோ திஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி கால்டு அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்டு அனாலிசிஸ். So now we are just thinking about, we are just what could I say, we are just talking about money as well as every aspect of energy generation, energy consumption, resources, utility of resources, right? இது எல்லாத்தையும் திங்க் பண்றதுனால this is called analysis. So everything is now end with money. That's why it's called economic analysis, right? So I'm also not belonging to any what could I say, economic department, but as electrical, maybe not an electrical engineer. So what should, for example, ஒரு 20 years back or 30 years back பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வில்லேஜில் போய் கேட்டிங்கன்னா என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் என்ஜினியர்கிட்ட போய் கேட்டாங்கன்னா அவர் ஆன்சர் பண்ணிடுவார். இப்போ எல்லாருமே என்ஜினியர் தான், பட் எஜுகேஷன் அப்படி போகல. பட் ஒரு 30 to 40 years ago, ரைட், ஏதாவது ஒரு டவுட், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, காமன் ப்ராப்ளம், ரைட், பயாலஜிக்கலா இருக்கலாம், இல்லை சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கலா இருக்கலாம், இல்லை மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஊருக்குள்ள ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் தான் இருப்பார். போய் கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி, ரைட், ஸோ ஹிஸ் த ஆன்சரபிள் கொஸ்டின், கண்டிப்பா ஆன்சர் சொல்லிடுவார். தட் மச் நாலேஜ் தட் மேன் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங், ரைட்? So the same way we people, right, we are also from engineer, right? So now we need to capable to, what could I say, answer to any kind of answer, any kind of question. அது பயாலஜி இருக்கலாம், இல்லை ஏரோஸ்பேஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் இருக்கலாம், ராக்கெட் சயின்ஸ் ஆர் பயாலஜிக்கல், எதாக இருந்தாலும் as an engineer we could just able to answer. So அந்த அளவுக்கு we need to hold our knowledge, right? So that's what a very important thing. So the economic also it's one more department, right? So அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be again, it will be economic-ங்கிறது it will be applicable for every area, right, in our society. ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனியாக இருந்தாலும் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஒரு ஃபார்மட்டிக்கல், ரைட், ஒரு 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 ஃபார்மசி கம்பெனி இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிவில் கம்பெனி இருந்தாலும் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ். இட்ஸ் காமன் டாபிக் டு ஆல், ரைட்? ஸோ அதனால we as an energy manager or maybe electrical engineer, we should also know or maybe we should play a part of role over those areas also, right? That's why we're just going to have this topic also, right? And now
economic analysis, right? So by doing these things, you could able to find out the merits behind our project, and as well as you could utilize your resources in an optimal manner, right? So definitely you could have more awareness on my utility resources, right? And the resources we just use in the form of optimal use பண்ணணும். Right, we'll see with the help of one what could I say example we had started last class, right? This is economical, what could I say, simple graphical representation, right? So this is a project in years, duration in years, right? X-axis. This is what my interest rate of return, right, in the form of a value. It should be years increase agada, interest rate it will be getting increased. That's called my acceptable range. Am I correct? நீங்க இயர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ உடனே எனக்கு அவுட்புட் வரும்னா வராது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அன்அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச், ரைட்? ஸோ ஒரு 4 to 5 years ஆயிடுச்சு, நான் யூ குட் ஹேவ் அ கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரதுக்கு நான் என்ன அப்டேட் பண்ணணும், என்ன அப்கிரேட் பண்ணணும், தட்ஸ் அ கொஸ்டினபிள் ரேஞ்ச். ஸோ டெஃபினெட்லி இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா டெஃபினெட்லி வில் தட்ஸ் கால்ட் அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச், வில் கெட் டெஃபினெட்லி வில் கெட் ரேட் ஆஃப் இன்டர்ன், ரைட்? ரிட்டர்ன், economical internal rate of return, right? So when it's year is now getting increase. So in a stock market la long term investment, right? That's what. Now economic analysis tool, two things, right? So time frame and yeah, what could I say, time frame. One more thing is now interest rate, right? So we'll start about small hydropower plant, SHP small small so a small hydropower plant, right? So இதில் என்னென்ன கன்சிடர் டூல்ஸ் we need to consider: time frame, interest rate, discount rate, and discounted cash flow, right? So ஒரு particular இயருக்கு அப்புறம் I'm not going to purchase new type of equipment into my company. I'm not going to purchase anything. Only I'm just going to what quotation. I'm not going to spend more money after that particular year. So for example, 2020, I'm just going to construct one small hydropower plant. About 2020 2020 30 அது வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நியூ எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். என் மார்க்கெட்ல எவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்திருக்கோ, I'm just focusing on new technology. I'm just going to upgrading my existing technology, and I'm just going to what could I say, uh, uh, fully working conditionல I'm just going to making பண்ண போறேன் என்னுடைய ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட், ரைட்? ஸோ அந்த 2020ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 2030ல I'm just going to stop it, right? I'm not going to again but invest much money, right? So now this is called cash flow, right? So there is a two types of cash flow: in cash flow, out cash flow. Cash flow in, cash flow out, right? So cash flow inங்கிறது என்னன்னா, ஸோ நான் கம்பெனிக்கு உள்ள நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி, ரைட்? ஸோ கம்பெனிக்கு வெளியில போற காசு வந்துட்டு கேஷ் அவுட் காஸ்ட். வில் சி டிஸ்கஸ் கொஞ்சம் லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ரைட்? So discounted cash flow, it will be what could I say, I'm not going to spend much money on my what could I say in my after that some flow, right? That's what my discounted cash flow, right? So these are the parameters, right, in our SHP, right, small hydropower plant we need to consider, right? So what will the exact based upon these things, right? It will be what could I say, for today class will have one more, with that continuation we'll have one more topic that is called economic model, right? We'll see actually we need to start with that economic model, then only we just go with analysis. But syllabus la irukna, so economic analysis first irukku, economic model pinadi irukku. Anyway, that's why small confusion, right? So no issues, will go. um, these are the parameters which we need to consider in account, right? So while doing analysis, right? So bike வாங்குறேன்னா definitely we'll just go with analysis, right? So what is the maximum weight of your bike, maximum speed, maximum torque output in a newton meter, and what is the fuel capacity of tank, how much gears, and what is the fuel capacity of tank, and tires, right? So alloy wheel, this one or engine on the two stroke or four stroke, right? And cooling எப்படி இருக்கு engine, oil cooling oil இல்லாம வருதா, right? So these are the things we need to consider. Stylish இருக்கா. So this is why we are just have fixing a parameter, right? So how much gear it includes. The same way in a electrical hydropower plant, so we need to consider some parameters, right? So doing the analysis, right, and just making a model also, right? So definitely we need to check installed capacity and annual energy production, right? So load factor in this, it's nothing but how much it's electrical energy is generated and how much it's can exported, how much resources we have utilized.
and capital cost, right? And operation and maintenance cost, and expected interest rate, and discount rate, and construction period, right? Is also important, and financing period is also important. That's why I told that, right? So particular period only I'm just going to invest much money to run my that hydropower plant. That's called my financing period. And value of energy, right? So we are, because we are just generating electricity energy, right? We have spent much money by constructing those civil building, erection, commissioning of my electrical equipments and mechanical equipments, right? So definitely, I'm just generating electricity energy with the help of my water resources. Now I'm just going to export electricity energy because I just generated, right? Now that value should be, you should be choose, right? Based upon our investment and size of our hydropower plant, and the cost of distribution system and quantifiable community benefits, right? CRL வந்துட்டு benefit ஆகுறாங்க from that SHP, right? Not a single sole owner. நான் எனக்கு மணி வருது as a owner, but எது யாராருக்கு அது யூஸ், அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யாராருக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் ஆகுதுங்கிற ஸ்மால் கம்யூனிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் we need to take a cross verify பண்ணிக்கணும், right? So these are the overall parameter, right, which we need to consider about my SHP, right? So இது வந்துட்டு நான் ஜென்ரலா சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஓப்பனா சொன்னா புரியாது. That's why I just took one more example from hydropower, right? Now this one already we have discussed about this overall picture about small hydropower plant, right? So it will be around kilowatts, not megawatts, right? So only kilowatts, around 150 kilowatts to 200 kilowatts, right? Small hydropower plant, right? And methodology, right? So how I could able to do economic analysis. Two methods. Already we have started yesterday: static method and a dynamic method. So yesterday itself we have just completed a static method, that is now payback method, and a return investment method. So that is called RAM or ROI. So payback method, it will be calculated in the form of ES, right? So we people always knows this one only. So common people always are always just looking with only payback method, because it's a very common method. Because நான் I'm spend invest பண்றேன், எனக்கு எப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும், எவ்வளவு வருஷம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே வரும். அண்ட் திஸ் ஒன் மோர் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தட் ஆஸ் எக்கனாமிஸ்ட், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ஜினியர்ஸ் நமக்கு தெரியாது, பட் எக்கனாமிக் படிக்கிறவங்க, எக்கனாமிக் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிறவங்க, they will have different types of analysis method, right? That those things also we need to be little seen. Don't be easy though. Don't confuse it fully. It will be very easy. It's look like again. What could I say? Different analysis to make your organization or maybe to yield more money, right? So the main objective என்னன்னா ஒண்ணும் இல்லப்பா. எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் எதுக்கு பண்றோம்? டெஃபினட்டா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் வச்சிருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சீடு வாங்குவாங்க, ரைட்? ஸோ கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி லேண்டை வந்துட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க, ப்ரீ ரெடி, ரைட்? ஸோ அதை ரெடி பண்ணுவாங்க. அண்ட் வாட்டர் இரிகேஷன் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் we are just spending money, right? ஸோ ஸ்பெண்டிங் மணி. ஸோ எனக்கு எப்போ ரிட்டர்ன் வரும், ரைட்? ஸோ ஈல்டு எப்போ கிடைக்கும்? ஸோ ஈல்டு எடுக்கிறப்ப எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். தெர் இஸ் அ ஸ்மால் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட் ஒன்லி வில் ஹாவ் அ டெசிஷன். ஸோ you will have better positive result in the sense you just go the same agriculture farming. எனக்கு வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? வேற வேற பிளான்ட்டுக்கு மாத்துவோம், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் சொர்க்கம் சோளம் போட்டிருந்தேன்னா வில் கோ வித் கோகோனட், ரைட்? அந்த மாதிரி வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் பேஸ்ட் அப் அண்ட் ஈல்ட் அவுட்புட் ஒன்லி. ஸோ எல்லாமே அனாலிசிஸ் தான், ரைட்? ஸோ இது கம்பெனி வச்சும் பேசலாம், அக்ரிகல்ச்சர் வச்சும் பேசலாம், எதை வச்சும் பேசலாம், ரைட்? இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் வச்சு பேசுறாங்க. எனிவே ஆல்வேஸ் இட்ஸ் நவ் ரெண்டே எய்ம் தான். மணி ஃபுல்லி ஃப்ளோ ஆகுது, ரைட்? we're just spending money, we're just getting money. So this is inflow, cash outflow. இன்வெஸ்ட் பண்றது கேஷ் இன், எனக்கு நான் விற்கிறது கேஷ் அவுட், ரைட்? கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. ஸோ எல்லாமே மணி வச்சு பேச போறாங்க, ரைட்? செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்சஸ், ரைட்? ஹவு மச் ரிசோர்சஸ் ஐ ஜஸ்ட் யூட்டிலைஸ். கண்டிப்பா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் அதுனா வாட்டர் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண போறேன், சாயில் யூஸ் பண்ண போறேன், ரைட்? ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ண போறேன், பிளஸ் சீட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன். இது எல்லாமே பிளஸ் ஹியூமன் மேன் பவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம், right? Or maybe tractor use பண்ணீங்கன்னா we'll have mechanical resources, diesel energy, petrol energy. We are utilizing this much resources, right? So அதை வந்து ஆப்டிமலா யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ், ரைட்? இது ரெண்டே தான். ஒன்று மணியை அனலைஸ் பண்ண போறாங்க, மணி as well as resource utilization or maybe utilization of resources. இது ரெண்டு தான் மெயினா it will be considered into account in economic analysis. வேற எதுவுமே இல்லை, right? Money plus resources. That's why I told that initially itself I just have an idea, right? This is an economic merits behind the project
and optimal utilization of resources. This is the main objective of my academic analysis. நான் நீங்க எந்த டாபிக் எடுத்து பேசினாலும் இது ரெண்டு தான் வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்கா இருக்கும், ரைட்? இதுல எஸ்ஹெச்பி பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கோம். அண்ட் first thing, payback method, which is already we have discussed. Total investment cost about my project and net annual revenue. Right now, ஒரு 4 crores spend பண்றேன், எனக்கு இயர்லி 50 lakhs இன்கம் வருதுன்னா ஜஸ்ட் கால்குலேட்டட் ரைட்ஸ். எனக்கு ஆஃப்டர் வாட் டே சே 224 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பேபேக் பீரியட், ரைட்? ஸோ 1 இயருக்கு ஒன்லி வில் ஹாவ் அ வாட் குட் ஐ சே 2 இயர்ஸுக்கு தான் எனக்கு 1 crore ஸ்பெண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்போ 4 crore அப்போ எனக்கு 8 இயர்ஸ் ஆயிடும். ஸோ 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் அ பேபேக் பீரியட். ஸோ அப்போ இது சேம் எஸ்ஹெச்பி வில் பி ரன் அபவுட் 50 இயர்ஸ்னு சொல்றாங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? ரிமைனிங் 42 இயர்ஸ் ஐ வில் ஹாவ் இன்கம், ரைட்? ஸோ வில் ஹாவ் ப்ராஃபிட் அண்ட் வில் ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? ஆஃப்டர் 8 இயர் only, right? But after 8 years we'll have around 40 plus years we'll have a income. But only another things we need to consider, only O&M, operational maintenance, and we'll have a upgradation. இது ரெண்டு மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், right? So definitely we'll have good payback, right? After my 8 years or 10 years, right? This is a simple payback method. It will be calculated in the form of year, right? So payback அப்படிங்கிறது என்னன்னா in the form of recovery money or maybe break even, right? So அதுக்கப்புறம் we're just getting money only, right? That's right. And tell the advantage, it's a simplest and straightforward method just to identify the feasibility of my project, right? And what are the disadvantage? So you couldn't able to find out actually the opportunity cost, right? So payback method usually neglects the opportunity cost, right? So எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம is there any opportunity to save money? So நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, right? So only we are just focusing on total investment and rate revenue value. இது மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு opportunity to save cost, right? So இது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, right? So we'll see different மெத்தட்ல டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், அதில் we'll see. And right, and the second thing, that is one more static method that is called ROI, that is called return on my investment. Return on my investment is nothing but right, so we are having a investment, right? So definitely we need a return, right? So it will be in the form of percentage, right? How much, right? It will be calculated in the form of average annual benefit, right? Minus my depreciation divided by investment cost, right? So investment நம்ம வந்துட்டு எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், ஸோ அது வந்து எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. நெட் ஆனுவல் ரெவன்யூ மைனஸ் மை வாட் குட் ஐ சே மை டிப்ரிசியேஷன். How much asset value we have used, right? So in our industry, how much we have, because we are having a electrical apparatus as well as mechanical apparatus, we'll have human labor work as well as we'll have water resources, right? So இதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவு, this are the called asset, இதெல்லாமே மாற போறது இல்லை, right? So once we just purchased and we installed, so these are the things is it's now act as asset, right? அதை டைனமிக்கா சேஞ்ச் ஆகும், right? Now it to asset, so you could able to sell it later. நீங்க செல் பண்ண முடியும், right? So இது இந்த டர்பைன் pens to everything, right? So but we have actually built it, right? That's called my asset, right? So அந்த எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றீங்க, annual revenue இருக்கு and investment cost, இந்த ரேஷியோவை we will call it as in the form of percentage return on investment, right? We'll see this one. What actually depreciation is nothing but cost minus salvage value divided by operation life, right? So we could see depreciation, I already told that. So my asset order, definitely it has its own lifespan, right? It has its own lifespan. So அதனுடைய cost minus, right? So what actually salvage value is that, right? So what actually the salvage value is the value, the actually that salvage value is a value of an asset after it has been expensed, right? So that's what the main thing, right? So it has its own operation life divided by, that's called my cost, divided the ratio between my total investment cost on my installed what could I say, my alternator or maybe different turbine blades, whatever may be, right? The equipment or the cost divided by my operation. In the ratio that we'll call it as depreciation, right? So அதுதான் இங்க நம்ம substitute பண்றோம், right? Then it's called return on investment. Right, we'll moving into one more analysis that is called my dynamic analysis, right? இதில் என்னென்ன advantage இருக்கும், right?
So by using your this method that is called return on investment, definitely could able to quickly calculate about my net project net profit, right? So because ஏன் இது குயிக்கா எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா because of my I'm still now focusing on my நீங்க previousல பாத்தீங்கன்னா my payback period we didn't actually we didn't measured my installed machines அதனுடைய டேட்டஸ் நான் எதுவுமே மெஷர் பண்ணல அதுக்கு நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது எதுவுமே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல சிம்பிளி என்னோட பேபேக் பீரியட் என்ன பண்ணேன் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் அவ்வளோதான் பட் இன் மை செகண்ட் திங் ஐ ஹவ் இன்வெஸ்டிங் ஆன் ஐம் ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டட் ஆன் மை ஒரு என்னோட இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே போயிட்டு நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு ஷோ யூ தட் எக்ஸாக்ட் சினாரியோ பட் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன்லி ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் மணி அண்ட் எனக்கு இயர்லி இன்கம் ஒரு எல்லாமே பேப்பர் வைஸ் இருக்கு ரைட் யூ டிடன்ட் visited your company you are just sitting in our home you simply asking a question right like that right that's what a payback right you are just simply sitting in our home and you're just going to ask a question simply அப்படியே யோசிக்கிறீங்க that's called my payback நான் இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நீ ஒரு மேனேஜர் வராரு சார் இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ சிம்பிளி ஐம் ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங் வித் மை கால்குலேட்டர் ஸோ எனக்கு எப்போ பேபேக் வரும்னு கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் பேபேக் ஸோ அதனால தான் வி couldn't able to predict exact what actually it's now ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவோம் என்னுடைய மணி எங்க சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க கால்குலேட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் யூ டிடன்ட் விசிட் பிசிக்கலி இன் ஒரு கம்பெனி மேபி ஒரு பிளான்ட் ப்ராஜெக்ட் ரைட் யூ டிடன்ட் பிசிக்கலி விசிட் பண்ணதானே தெரியும் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பேபேக் சிம்பிளி இட்ஸ் கோயிங் லைக் தட் ரைட் இஃப் இன் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வி ஆர் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆன் இன்ஸ்டால்டு மிஷின்ஸ் இன் ஒரு கம்பெனி அதனுடைய லைஃபை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம் பிகாஸ் இன்ஸ்டால்டு மிஷின்லாம் ஒரு ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இருக்கு ஸோ நீங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஸ்டால்டு மிஷின்ஸ் டர்பைன் ஆல்டர்னேட்டர் ஏவியர் கண்ட்ரோலிங் மீட்டரிங் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க அதுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை வெறும் சிவில் பில்டிங் மட்டும் இருக்கு தென் இட்ஸ் நாட் வாட் குட் ஐ சே இட்ஸ் நாட் என்டையர் ப்ராஜெக்ட் ரைட் ஸோ நீங்க அங்க போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எந்த மிஷினை எவ்வளவு எஃபிஷியன்ஸோட ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணணும் எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு இருக்கு வெதர் இந்த எஃபிஷியன்சி நல்லா இல்லையா உடனே இந்த மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நியூ மிஷின் உள்ள எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கிற மாதிரி போட்டா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா கிடைக்கும் அது மேபி எரர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும் பேசிக் பிசிக்கலி நீட் டு விசிட் யுவர் கம்பெனி அண்ட் வி நீட் டு செக் யுவர் அசெட் வேல்யூஸ் அண்ட் இட்ஸ் லைக் காஸ்ட் ரைட் அதுக்கு நான் நியூவா இன்வெஸ்ட் பண்ற காஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதான் டெஃபினெட்லி குட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரைட் ஸோ டு ரெடியூஸ் யுவர் காஸ்ட் that's why first step or second method it will be somewhat good right so you could able to find out that opportunity to save money right that's what it is one more thing so definitely it will be somewhat one more advantage right so that's why you could able to quickly estimate your net profit right and under this small method, right? So this is a type of analysis. The project of entire useful life are to be considered because we are now directly visiting on my company and actually we are just raising a question against my installed machines. That's why you could able to analyze the project entire useful life. பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இந்த ஆல்டர்னேட்டர் வந்துட்டு டெஃபினட்டா ஒரு ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு நாளைக்கு 24 ஹவர்ஸ்ல 12 ஹவர்ஸ் ரன் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா எனக்கு 50 இயர்ஸ் ரன் ஆகும் அந்த கால்குலேஷன் தெரியும் ரைட் லைஃப் ஸ்பேன் தட்ஸ் வை இட் வில் ஹாஸ் மோர் அட்வான்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ப நீங்களே ஒரு கம்பெனி நாளைக்கு போறீங்கன்னா எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைரக்டா நான் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவு எனக்கு அமௌண்ட் வருது அப்படி பார்க்க கூடாது அது ஃபார்மிங்கா இருக்கலாம் அது மேபி இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் அது மேபி ஐடி கம்பெனி இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி you need to go with that return on investment method that's what a more useful method compared to payback ஏன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல we are just thinking about my உள்ள என்னென்ன மெஷின் போட்டிருக்கோம் அதனோட லைஃப் எவ்வளோ அதனோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அதை சேஞ்ச் பண்ணலாமா சேஞ்ச் பண்ண எனக்கு மணி அதிகமா கிடைக்குமா லைஃப் அதிகமா கிடைக்குமா ஒரு என்டையர் ப்ராஜெக்ட் எப்படி ரன் ஆகும் right we need to go with it that's what my second method that's called my return on investment this is called a static method and we'll go with that different third method that is called my dynamic method right a dynamic method will have three types one is net present value method and benefit cost ratio internal rate of return method we'll see name them different இருக்கும் but ultimate aim என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it will have only two things utilization of resources எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் and money right so how it's spending money or how it's getting money so money
plus optimal resource usages. இது ரெண்டு தான் மெயின் ஐடியா இருக்கும். அது டிஃப்ரெண்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. That's why it's called economic analysis. And third one, net present value. That's called NPV method, right? So NPV method, it has two methods. One is called positive uh, zero method, and one is called a negative method. So it actually in positive, right? So there is a two thing. I already told that cash inflow, cash outflow, right? Cash inflow and cash outflow. So these are two things. So based upon these two things only, we are just going to have a two types: cash inflow, cash outflow. If present value of cash inflow is greater than cash outflow, that is called my net positive present value. That's called initially net the zero, right? So present value, right? So they're just thinking about, they're just talking about money, right? Only money. And if a present value of cash flow is greater than cash outflow, in is greater than out, right? It's actually yes, cash inflow is greater than present value of cash outflow is now, it should be positive, and the investment proposal is to be considered as acceptable, right? So this is what my thing. In zero positive, right? So positive NPV, zero positive. If present value of cash inflow, right, is equal to outflow, நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற மணியும் எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற மணியும், ரைட், இன்வெஸ்ட் பண்ற மணியும் அண்ட் ஏர்ன் பண்ற மணியும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் கால்ட் மை ஜீரோ நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற மணியும், சாரி, இன்வெஸ்ட் பண்ற மணியும் எனக்கு ஏர்னிங் மணியும், ரைட், ஏர்னிங் மணி அதிகமா இருக்கு, இன்வெஸ்ட் பண்றது நான் இவ்வளவு இருக்கு, ரைட்? இட் பி மை பாசிட்டிவ் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ, ரைட்? திஸ் வாட் டூ திங் அபவுட் திங். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அந்த மணியோட என்னுடைய அவுட் மணி, தட் இஸ் கால்ட் மை ஏர்னிங் மணி எனக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நெட் பாசிட்டிவ். ஜீரோனா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு நான் போறேன். So don't bother about these equations, right? So these are the simple equation by calculating your NPV, right? So this is simple function, right? So it will be considered about my different things, common terminologies, right? A cash inflow is less than my present value. If in this, it will be negative, right? And this is what my negative NPV. So this proposal is also rejected because I'm just invest பண்ற மணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, பட் I'm just getting only earning pathina கம்மியா இருக்கு. So earning கம்மியா இருக்கு. Definitely this is now very what could I say, invest பண்றது earning ஓட எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா இருந்திருக்கு, right? So this is why it's called a negative net present value. Definitely இது வந்துட்டு rejected தான் இருக்கு, right? So this is also acceptable, right? So because இது எப்ப இருக்கும்னா zero NPV எப்ப இருக்கும்னா, for example we have installed SHP, that is called small hydropower plant. எனக்கு வந்துட்டு டோட்டல் அதோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 60 இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். 60 இயர்ஸ் எனக்கு லைஃப் டைம் இருக்கு. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு எப்படி இருக்கும், திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ என்பிவே இருக்கும், ரைட்? ஸோ என்னன்னா ஐ ஸ்பெண்ட் அபவுட் 8 crores நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். டெஃபினட்டாக எனக்கு இனிஷியலாகவே எல்லா வாட் குட் ஐ சே, சீசன் வைஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் ஆகும், ப்ளஸ் என்னுடைய நியூ எஃபிஷியன்சி மிஷின்ஸு ஃபுல்லாக அவுட்புட் தரும். பட் ஈவன் த வி நீட் டு ஆல்ரெடி வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் மணி 8 crores. இப்போ அந்த 8 crore எடுத்தோன்னே எனக்கு மணி வராது, ரைட்? வி நீட் டு வாட் குட் ஐ சே, வி நீட் டு காம்பன்சேட் தோஸ் மணிஸ். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மணியும் ஏர்ன் பண்ணுற மணி ஈக்குவலாக இருக்கும். தட்ஸ் வைட்ஸ் கால்டு 0% வேல்யூ. ஸோ ஆஃப்டர் 8 years ஒன்லி பே பேக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மை பாசிட்டிவ் வேல்யூ. சப்போஸ் நான் மிஷினை எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணல, மிஷினுக்கு ஓஎன்டம் எதையும் இப்போ ஆப்ரேசிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே பண்ணல, ரைட்? வி டிடன்ட் டன் எனிதிங். ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ்ல போயிடும். தட் இஸ் அப்படி போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், வி நீட் டு அகெயின் ஃபிசிக்கலி விசிட் ஆர் மேபி டெஸ்டிங் பண்ணணும், மிஷின்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வி நீட் டு சேஞ்ச் இட், ரைட்? மேபி அந்த என்டையர் என்விரான்மெண்ட் அங்கே வாட்டர் ரிசோர்ஸே இல்லைன்னா it should be totally, it's now completely, it's now negative item. So we need to what could I say, we need to remove that entire machines, and we need to relook at, and we need to identify that new location, and we need to move those what could I say, machineries, we need to transport it to new locations where actually that water resource is available. அப்படிங்கிற ஃபைன் பண்ணிட்டு we need to go, we need to transfer our entire thing. So far அதே last stage, right? So இதில் there's a RI
and II, OI, operation maintenance, right? So these are the things will be there. So OI operation maintenance, M maintenance, R revenue, I investment, right? So these are the different notation. So நீங்க R என்ன confuse ஆயிக்காதீங்க. It's very easy. O operation and maintenance and investment, revenue and value asset, right? This is the asset value, right? So residual being the residual value of investment over its lifetime. This is called my asset value, right? So where actually equipment, right? So this is why it's called assets, right? So asset nu solluva. No tractor நீங்க farming வாங்குனீங்கன்னா அந்த tractor வாங்குறதுக்கு we just going to spend about 6 lakhs or 4 lakhs, but it should be asset actually, right? So நம்ம மறுபடி கூட resell பண்ணிக்கலாம். And R is now a discount rate, periodic discount rate, and N is number of lifetime period, right? So this is a simple formula. By having this ratio, definitely we could able to calculate by net present value, right? And last one, in second method, in a dynamic analysis, that is called benefit to cost ratio, right? So this benefit to cost ratio methods, actually it compares the present value of planned benefits and investment, right? So நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், right? அதுக்கும் என்னோட NPV-க்கும் இருக்கிற relation, it will be very easy. So I'm just having two methods, right? So I'm having, just now we have framed NPV, right? So that's called the net present value, right, of a plant, and investment cost, right? So by comparing these two things, definitely, right? So நம்ம இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். So what is this what my NPV, right? So இந்த வேல்யூக்கும் என்னுடைய டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இப்படி நான் பார்த்தேன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரைட்? ஸோ டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது பார்த்தோன்னா தட்ஸ் கால்டு மை பெனிஃபிட் டு காஸ்ட் ரேஷியோ, ரைட்? இதில் நீங்கள் பெனிஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியும். NPV, 10% வரையில் பெனிஃபிட், என்டையர் கம்பெனியோட பெனிஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இதில் எல்லாமே வந்துருச்சு, ரைட்? ஸோ இதில் ரெவன்யூஸும் வந்துருச்சு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு, அண்ட் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் வந்துருச்சு, பீரியாடிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு, ரைட்? ஸோ தென் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் போட்டோம்னா year wise you could have that benefit, right? Just calculate with the ratio, right? So this is now generally, for example, projects with a ratio of less than 1 are generally discarded. So in the point konjam ungalku edikum, so it will be based upon different company nature, it's going to be changing, right? So based upon company and company goal and company project, right, it's going to be a changing, right? So this is common, what could I say? This is a common general, what could I say? General order format. It will be applicable for any kind of industry. Just now we have discussing about the general small hydropower plant, because we just belongs to AAA people. That's why I just took it as a power plant, small hydropower plant. If one people coming from what could I say, pharmaceutical company, for pharmaceutical companies, he just going to discussing on these companies. On the company la அவங்க வந்துட்டு மெடிசன் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க. அப்ப அந்த மெடிசனுக்கான எக்யூப்மெண்ட் என்ன, அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கான லேபர் சார்ஜ் என்ன, அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் என்ன, ஸோ அப்படி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. எனிவே எவ்ரி திங் இஸ் நவ் சேம், பிகாஸ் அந்த கம்பெனிக்கும் மணி இஸ் நவ் ஸ்பெண்டிங் பண்றாங்க. நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், நம்ம ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டுக்கு வேஜ் ஸ்பெண்டிங் மணி, அண்ட் அவங்க எப்படி மணி ஏர்ன் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார்மடிசல்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எக்ஸ்போர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி யூஸ் பண்ணி அவங்க மார்க்கெட்ல செல் பண்ணுவாங்க. நாம என்ன பண்ணுவோம், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், we are just generating electricity energy and we are exporting and we are just selling to consumers, right? So anyway, அங்கேயும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்கு, கேஷ் அவுட் இருக்கு. இங்கேயும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, கேஷ் அவுட். அங்க எனர்ஜி வேற, இங்க எனர்ஜி வேற, பட் overall VV is now same, right? That's why it's a common format, right? Common what could I say, common formula, right, for cost to benefit ratio. And last one, it is last one to about my internal rate of return method. This one is somewhat most complicated as well as most important analysis, but we didn't actually was not focused on these much. But இது வந்துட்டு ரொம்ப what I say, useful method also, right? It's most useful method also. Internal rate of return method. So this is a, what could I say? You could have what could I say? You could have better idea, over idea about your own bigger, what could I say? Bigger idea about your own project by doing this method analysis, right? So this is essential element to reject your project, which is as an internal rate of as opposite to capital cost, right? We'll see. General பார்த்தா புரியாது. We'll see one small example, then it could easily understood, right? So if
what if I just going with my IIR, definitely you could have that more advantage, right? So this is the most important alternative to NPV, right? So NPV ல என்ன பண்ண முடியும்னா we have a what could I say, we have a exact benefit இந்த இயர்ல எவ்வளவு எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு estimate தான், not exactly couldn't able to get it. So everything is now analysisல we could able to only estimate தான் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலா அவ்வளவு கிடைக்குமாங்கிறது இட்ஸ் we couldn't expect, right? ஸோ ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றோம், எனக்கு இவ்வளவு இந்த இயர்ல இருந்து எனக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்துட்டு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்னு எஸ்டிமேட் தான் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு த சேம், ரைட், விச் எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேட்டட் அது எனக்கு அதுவே தான் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் வாட் குட் சே, இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஒன். எனக்கு அந்த டைம்ல வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குமா, இல்லை என் மெஷின் எப்போ எந்த டைம் என்ன எக்ஸ்போர்ட் என்ன ப்ராப்ளம் வரும், right? So we couldn't predict it, but we could able to expect as well as we could able to estimate, but real நடக்குமாங்கிறது it will be very difficult, right? So இதுல என்ன advantage பார்த்தீங்கன்னா, more advantage இருக்கு. It's a simple way to communicate the value of project to someone who doesn't know all about estimation details. So இதை வச்சுட்டு நீங்க I already told that very graphic level first day சொன்னேன், you could easily predict, right? So this is what, right? So about our economic merit, right? So easily you could able to predict with the help of this small thing. But I'm not going to much move into that this one, right? Anyway, for depth of profile, and IAR competitions usually requires intensive procedure, and results can be used for ranking a screening tool to project. Actually, they're just going with in-depth analysis, right? So like back actually we just seen. In fire is high enough, you may not need to estimate the required return, which is often difficult task, right? So this is what a sample, what could I say? By doing this IIR, what is called internal rate of return method, that is called IRRM, or maybe they will call different name, right? So some people will call it IRRM, and some people will call it IRR, right? So anyway, so return of investment, right? So internal rate of return, or maybe a rate of percentage of return, right? So this is a very basic method, as well as important method. So you could what could easily estimate your entire cash inflow, or maybe based upon my what could I say, you are getting earning. That is called my cash out, in the sense we are just going to spending money. Cash in the sense we are just getting earning money, right? So entire you could able to predict it in the form of a percentage, right? That's why எனக்கு எப்போ cash in வரணும், right? So I need to get more money, or maybe I need to get profit from that project, right? Definitely I need to have some rate, right? So 8 crores spend பண்றேன்னா எந்த percentage of rate எனக்கு income வரும், right? We need to calculate that one also, right? It is independent of what could I say, my cash outflow or cash thing, right? That's why I need to go with it. This is called my IRR. So this is one more. This is the data which I just got it from a Australian one project company. This is not actually. I couldn't able to predict it, right? So I just got it the data from my Australian SHP project, right? That's why. Because as a small thing, we couldn't able to do these numbers, right? So now number இதெல்லாம் போட முடியாது இல்லையா? So this is called real data, which I got it from internet, right? So நம்ம இது மேனுவலா போட முடியாது namesake. So we need to have a data, in the sense we need to get it from somewhere, right? So typical economic analysis of hydropower plant, right? Small hydropower plant. Installed capacity பார்த்தீங்கன்னா 4.9 megawatts. It's called around 5 megawatts, right? So it will be around 9 megawatts. So estimated annual output. Now you could easily, நான் எல்லா டேட்டாமே கொடுத்துட்டேன் இப்போ. Now you could easily calculate my payback period. எல்லாத்தையும் நீங்க இப்ப கால்குலேட் பண்ண முடியும், right? So just go with it. I am not having much time because I need to go with it one more topic. So நீங்க இப்போ ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு you have that entire data. Payback கால்குலேட் பண்ண முடியும், ROI எல்லாமே கால்குலேட் பண்ண முடியும், right? Now I'm just giving a data. So installed capacity 5 megawatt, estimated annual output what could I say, 15,750 megawatt hour, and first year annual revenue, right? So first year பாருங்க, first year annual revenue. So இங்க அப்புறம் அப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும். So around 10 lakhs 5,320, right? And it is assumed that the price of electricity will increase every year, right? Definitely year by year electricity energy is now going to be getting increased. Then inflation rate, right? The estimated cost of project routine as follows. Feasibility study will be around 6,100, right? And the project design and management this much, and civil work
This is the thing. My internal what could I say? My asset, O&M, civil construction, and installment. எல்லா காசும் சேர்த்து இவ்வளவு much, this much, right? And civil works and electromechanical equipment purchase. This is called my assets also, and this also my asset, right? And installation, erection, commissioning work, and final subtotal, and unforeseen expenses. So இது நம்ம predict பண்ண முடியாது because எனக்கு miscellaneous வரும் and transport cost have different thing, right? Unforeseen expenses. So இது எல்லாம் சேர்த்து என்னோட total investment பண்ணி. ஸோ இது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிருச்சு, எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. தென் ஜஸ்ட் கோ வித் இட். You could able to calculate your payback period. You could able to calculate remaining things, right? And I'll have small examples, right? So once you just calculate பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை இங்கே நான் சும்மா ஸ்மால் கால்குலேஷன் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ என்பிவி அப்டைன் டேஸ் நவ் 8%. It will be in the form of ஈரோடு சொல்லியிருக்காங்க. The operation maintenance per year it will be 4+ increase ஆகுது this much. And investment cost per I'm just going to, what could I say, again I invest பண்ணி தான் ஆகணும் because I need to update item in my market. That's why just in a very small amount, 420 megawatt per hour, right? So these are the things. And today we are just going to go with it one more model. So I couldn't able to finish it up, right? But anyway, we'll start a new thing. So new this once we just finished these things, right? So in the economic analysis before actually economic analysis I need to go with the economic model, but syllabus the மாறி இருந்ததனால we couldn't able to go with it. Anyway, economic analysis la doubt iruka? I think no issues, right? We'll go with it one more thing. So analysis pandana we'll have two methods, right? So post analysis, pre analysis, right? So post analysis and pre analysis is nothing but post analysis அப்படிங்கிறது, right? So now I just installed my power plant in my particular location of my area, and அதுக்கப்புறம் நான் போஸ்ட் அனாலிசிஸ் தான் பண்றேன். எவ்வளவு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலவு பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு மெஷின்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், எவ்வளவு லேபர்ஸ் ஒர்க் இருக்கு, எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு 1 year முடிஞ்சிருச்சு. 1 yearக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அனாலிசிஸ். 1 year அடிச்சு எவ்வளவு O&M செலவு இருக்கு, லேபர்ஸ் எவ்வளவு செலவு, அகைன் சிவில் அப்டேஷன் ஆர் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் அப்டேஷன் அண்ட் O&M அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெவன்யூ பார்க்குறேன். ரெவன்யூ இந்த இயருக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த இயருக்கான ரெவன்யூ, இந்த இயருக்கான நெட் அவுட்கம், இந்த இயருக்கான நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அண்ட் எவ்வளவு எனக்கு அவுட்புட் கிடைச்சிருக்கு, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு, இல்ல நெகட்டிவ்ல போயிருக்கா பாசிட்டிவ்ல போயிருக்கா, இதெல்லாமே வந்துட்டு போஸ்ட் அனாலிசிஸ். Now we'll have pre analysis. Pre analysis is nothing but we didn't constructed it physically about our SHP. So pre analysisல நம்ம என்ன பில்டிங்கே கட்டல, எதுவுமே வாங்கல, we'll having only quotations in our hand, right? So we'll have a civil engineers in our area, and we're just going to visit that fellow, and this is this construction height building, we need to buy this much bricks and sand and cement. We're just going to give a quotation. எனக்கு இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் வேணும், ஸோ எனக்கு எவ்வளவு செலவாகணும் ஒரு கொட்டேஷன் வாங்குறோம், அந்த மணி அண்ட் டேட், ரைட்? இதை நான் வாங்கி வச்சுக்கோ. அண்ட் தென் ஐம் கோயிங் டு விசிட் மை எலக்ட்ரோமெக்கானிக்கல் டிவைஸ், ரைட்? ஸோ டர்பைன் பிளேடு வாங்க போறேன், என்னுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ நான் ஜெனரேட் பண்ணணும், எனக்கு அப்போ என்ன டர்பைன் வேணும், எவ்வளோ பைப் லைன்ஸ் வேணும், ஸோ எவ்வளோ ஆல்டர்னேட்டர் வேணும், அண்ட் கண்ட்ரோலர் ஐட்டம்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் வாங்கிட்டு கொட்டேஷன் வாங்கிடுவேன், மணி வாங்கிடுவேன். ஸோ மணி as well as equipment cost and the specification, these are called quotations, right? Quotations வாங்கிடுறேன், இந்த கொட்டேஷன் வாங்கிடுறேன், ரைட்? அண்ட் we could have that labor charge. மார்க்கெட்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இவ்வளோ சார்ஜ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு I am just going to what could I say, make a software model, right? That is called I'm just going to create a visualized model instead of creating a physical model. ஸோ பிசிக்கல் மாடல்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு, எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அது பார்க்கறது போஸ்ட் அனாலிசிஸ். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஐம் நாட் கோயிங் டு பிசிக்கலி கன்ஸ்ட்ரக்ட் எனி பில்டிங், ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் a building in graphically, and I'm just going to take analysis on my software based analysis. So எப்படி பண்றது, with the help of, right? Now I'm just told that, right, so I need to get a collect of every physical data. I'm just collecting every physical data about the human labor charge, machine purchase charge, civil construction charge. இது எல்லா physical data I'm just going to collect it, and I'm just going to make a computerized model, right? This is what the economic model, right? So in the economic model I'm just going to analysis, right? நான் எல்லாமே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டேன்.
இப்படிதான் இருக்கும், இப்படி இருந்தா இப்படிதான் வரும் இவ்வளவு மணி அப்படின்னு we just going to analyze. It's called my economic model. So by doing analysis அது மாடல் பண்ணிட்டோம்னா we could have a pre-analysis itself. So அந்த மாடல் எப்படி எப்படிலாம் பண்ண முடியும், right? We'll see. That is called economic model. We'll see economic model என்னென்ன இருக்கு. We'll see visual model. I told that visualization model. And then empirical model. Empirical purely it will be based upon mathematical model, and static and dynamic model, and simulation model, and mathematical as well as simulation model, right? So these are all the different kinds of model will be available in commonly. I'm not going to much detail into every model, but anyway I'm just going to touch of every topic. I'm not going to much into in-depth போக போறது because அது fully economic போயிடும். நம்ம அவ்வளவு ஃபுல்லா போக தேவையில்லை, பட் வாட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி, ஸோ வாட் இட்ஸ் கோயிங் டு டூ அதை மட்டும் பார்த்தா மோர் தென் இனஃப், ரைட்? Now, what actually that economic model? It's very easy. I already told that. So if you're just going to construct a small hydropower plant, so அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, as a whole energy manager, we just know என்னென்ன பார்ட் தேவை, எவ்வளவு பில்டிங் கட்டணும், இந்த டேட்டா எல்லாமே இட்ஸ் ரெப்ரசென்டிங் எனி பிசிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ், ரைட்? சிவில் பில்டிங்னா சிவில் இன்ஜினியர் மீட் பண்ணணும், we need to get a quotation. This is what actually we are just collecting a data, right? Which we are just going to, which in future which we are just going to build it. So which it actually நீங்க கலெக்ட் பண்ற டேட்டா இட்ஸ் now replica of my future plan. அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்றீங்க, we are just collecting information. It's now representing your physical parameters, right? It's about my building, my alternator, a turbine, everything we are just getting collecting data, and the data which is now representing my physical real world materials, right? That's one. Economic model is now a simplified version of my reality, right? It's economic model. So and you people already crossed control system in our fourth semester, right? So அங்க நீங்க மாடல் பார்த்துருப்பீங்க, transfer function model. Transfer function is nothing but my differential equation, and the differential equation is now is different is the differential equation is going to capture the dynamical behavior of any physical system. The mechanical system is every differential equation by using Newton's law, right? Because of mechanical system it has its own mass, energy, acceleration, and speed. அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு நியூட்டன் லா யூஸ் பண்ணணும், நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா யூஸ் பண்ணணும், ஐ குட் ஏபிள் டு காப்பி தட் பிசிக்கல் பிஹேவியர். இப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னா எப்படி நம்ம அதனுடைய பிஹேவியர் கேப்சர் பண்றது பை ரைட்டிங் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம எழுத முடியும், பை யூசிங் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா ஆர் மேபி nodal analysis, mesh analysis. By applying these theorems, you could able to capture that behavior of your electrical system as well as mechanical system. அதை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனா கன்வெர்ட் பண்றோம் பை சால்விங் Laplace transform. அப்ப எனக்கு transfer function கிடைச்சிரும். That is now called a mathematical model. So the same thing தான் இங்கேயும், right? So we'll see mathematical model, right? That is one more thing, right? That is a mathematical model to build a set of differential equations, right? So to predict my economic, right? This is what my exactly computerized model, right? So இதெல்லாமே called my model. So இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், you could able to do a stimulation about my reality life, right? ஸோ நான் ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து மணி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இவ்வளவு மணி வரும், இவ்வளவுதான் வரும், இத்தனை இயர் வரும் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம், we are just simulating your entire environment, right? ஸோ இது இப்படிதான் இருக்கும் இப்படின்னு முன்னாடி ப்ரீ அனாலிசிஸ் பண்றோம், right? So this is what actually the economic model it will help you, right? So this is what most important about our mechanical model. Actually there it will be one more thing, it will be used to reflect our common complex economic process of real world economy. So இதுலயே ஒரு டிராபேக் இருக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் எவ்ரி இயர், ரைட்? ஸோ இப்போ கொரோனா வந்துருச்சு, இப்போ நீங்க எந்த எக்கானமி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் நவ் லாக்டு டவுன், ரைட்? இப்போ நீங்க ஒரு 2005 2015 ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் எக்கனாமிக் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. பட் ஒரு அன்சர்டனிட்டி, ரைட்? ஸோ திடீர்னு ஒரு லாக்டவுன் இந்த மாதிரி கிளம்பிடுச்சு கொரோனா, பட் ஒரு என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் நவ் லாக்டு டவுன். You couldn't able to expect your future output, right? So இப்போ இந்த மாதிரி லாக்டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி நீங்க அகாடமிக் அனாலிசிஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாடல் யூஸ் பண்ணி சிமுலேஷன் பண்ணி எனக்கு அவுட்புட் வரும்னு சொல்ல முடியும், பட் ப்ரெடிக்ட் தான் பண்ண முடியும், பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், பட் ரியாலிட்டியா கிடைக்குமா கிடைக்காது, பிகாஸ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் நவ் டோட்டலி இஸ் நவ் அன்பிரடிக்டபிள், ரைட்? ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஃபெயிலியர் இன் by doing this one, right? So got idea. And but anyway, I will have a clear idea about our economic process. So by doing this economic analysis with the help of my economic model,
definitely could have a clear idea about your whole industry process, I mean, the whole money which is now flowing inside, which is now getting outside. அது வந்துட்டு உங்களுக்கு clear idea கிடைக்கும், right, by doing economic analysis through economic this model, a stimulation model. And I think we have reached around 11. Anyway, I'm just going to have a quick recall what actually we have seen. So this is one more very interesting, quite interesting topic, right? So onion problem, right? Onion crisis. நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்களா ஒரு 6 month ago? Anyone? Onion price எவ்வளவு இருந்துச்சு? Anyone? Per kg? Anyone? ஏ 30 members இருக்கீங்கப்பா, பேசுங்கப்பா. நான் மட்டும் ஒரு 1 hour பேசிட்டு இருக்கேன். ஆனியன் பெர் கேஜி ஒரு 6 month எவ்வளவு முன்னாடி, எவ்வளவு கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி? யா, எனிவன் ப்ளீஸ். அட்லீஸ்ட் ஆனியன் ரோஸ்ட் என்ன பிரைஸ்னு தெரியுமா? எனிவன்? என்னடா யாரும் பேச மாட்டிருக்கீங்க? ஸ்ரீனிவாஸ், பிரசாந்த், சங்கர், யாரும் சொல்லலாமே. ஆனியன் பிரைஸ் எவ்வளோ பெர் கேஜி 6 month ago? அந்த ப்ராப்ளம் இஷ்யூ ஆச்சு தெரியுமா? ஆனியனே எங்கேயுமே கிடைக்கல மார்க்கெட்ல, ஹெவி டிமாண்ட், ரைட், ஃபார் ஆனியன் ஒரு 5 months ago. என்ன பிரைஸ் இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா பெர் கேஜி? ஹெவி பீக்ல போச்சு. அரௌண்ட் 60 ஐ திங்க் சார். ஏ 60யா? ஒன்னே விடுவேன். எப்ப சார் கேக்குறீங்க? ஒரு 5 months ago பெருமாள். கேஜி எவ்வளவு தூரம் போச்சு? 250 வரல போச்சு. 250 per கேஜி. ஆனா இன்னைக்கு என்ன பேசுன்னு தெரியுமா? எனிவன்? பர் கேஜி 250 போச்சு. பிரசாந்த் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்குமே. பிரசாந்த் எவ்வளவு போச்சு எக்ஸாக்டா? சங்கர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணுமே, நீங்களும் மார்க்கெட்ல பாக்கலையா? தெரியலைங்க சார், ஞாபகம் இல்லைங்க. ஆனா ஹையா இருந்துச்சு. எல்லாம் நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டைம்ல எல்லாம் எக்ஸாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, ரொம்ப பிரைஸ் அதிகம். ஒரு பெர் கேஜி ஆனியன் பாத்தீங்கன்னா ஆனியனே கிடைக்கல. ஆக்சுவலி ஆனியனே கிடைக்கலங்கிறது தான் ட்ரூ ஆன்சர். பட் ஒரு 5 months ago 6 months ago பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் பிப்ரவரி மார்ச் எல்லாம் 2020ல ஹெவி டிமாண்ட் ஃபார் ஆனியன், ரைட். ஸோ இதுல என்னன்னா எக்கானமிக்கோட ஆக்சுவலி வாட் குட் ஐ சே, பிளானிங் தான், மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி, மார்க்கெட்டிங் பிளானிங், ரைட். ஸோ ஹோல்டிங் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, உங்களுக்கு ஆனியனே எங்கேயுமே கிடைக்கல. அப்ப சப்ளையே இல்ல, அப்ப என்ன அர்த்தம்? டிமாண்ட் அதிகமாயிடுச்சு மார்க்கெட்ல, right? So that's what the main thing. So today actually yes, Magendran, correct Magendran. நீங்க மைக் அட்மிட் பண்ணியே சொல்லாமே, கரெக்ட் தான். அரௌண்ட் 350 எல்லாம் போச்சு. மகேந்திரன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 400 ரூபி பெர் கேஜி. அது 300 வரலும் போச்சு. ஐ குட் ரிமெம்பர் 300 கேஜி வரலும் போச்சு பெர் கேஜி. பட் 450 எனக்கு தெரியல, அந்த 300 ரீச் ஆச்சு. இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா கேஜி? ஒரு கேஜி 10 5 5 கேஜியே வந்து ஒரு 50 ரூபி. எஸ் கரெக்ட் மகேந்திரன், டக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களா? 5 கேஜியே எனக்கு 50 ரூபிக்கு தந்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு சப்ளை அதிகமாயிடுச்சு, டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் ஸ்மால் மாடலிங், ரைட். வில் சி ஃபோர் கமிங் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். இட் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட். குவான்டிட்டி அதிகமாயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா டிமாண்ட் குறைஞ்சிரும். எப்ப குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கோ அப்ப பிரைஸ் அதிகமா இருக்கும். எப்ப குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கோ அப்ப பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும், as well as demand அதிகமா இருக்கும். We'll see how actually the market is now running. The share market அதே மாதிரி தான், right? So total stock market அதே தான். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட என்டையர் திங்கே தான். எந்த கம்பெனி வந்துட்டு வேகமா நல்லா ரன் ஆகுதோ அதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமா இருக்காது. பட் ஆனா வந்துட்டு பிரைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும், குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய பிரைஸும் ரெடியூஸ் ஆகும், டிமாண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், as well as சப்ளை அதிகமா இருக்கும், ரைட். அதனாலதான் குவான்டிட்டி அதிகமா இருக்கும். Right, we'll see. It will be a little bit quite interesting as well, right? We'll see four coming classes, right? So thank you all. You could connect second class, right? So time illa, that's why I'm just going to leave you. Thank you all, and tomorrow we'll meet. Thank you all for listening.